has a somber quality to it for all of us. We will be speaking a little bit more about that later in the service. Right now, the cantor is just getting all the technical things ready to go, but I'm going to begin the service while he is doing so. We're going to begin on page 61 of your Siddur with Modeh Ani. Modeh Ani lefanecha Melech Chai v'kayam Shechezarta mi nishbati b'chemla rabba emunatecha Rabba emunatecha matovu ohalecha Yaakov mishkenatecha Yisrael matovu ohalecha Yaakov mishkenatecha Yisrael. Join with me on page 63 as we thank God for the gift of our bodies and how they function. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher yatzar et hadam b'chokhmah uvaravo nekavim nekavim chalulim chalulim galui v'yadua lifnei kisod kevodecha she'im yapatech echad mehem o yesatem echad mehem Yefshar litkayem levela amod lefanecha Baruch atah Adonai rofecha basar umafli la'asod. We thank you and pray the world's flesh our bodies ways. Neshama shenata tabi tehora tehorahi. If you're able to rise, we will continue with the Birkot HaShachar. Please join me responsively on page 65. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lasech vivina lavchin ben yom uven laila. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shasani b'tzalmahom. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shasani Yisrael. Baruch atah Adonai melech haolam shasani ben chorim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam pokeach ivrim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam matir asurim. Baruch atah Adonai melech haolam zokef kefufim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam rok haaretz al hamayim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamechin mitzadei gaver. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam otei Yisrael b'tifara. You may be seated as we continue page 65. Uhutnenu yom v'chol yom l'chein l'chesed rachamim enecha v'nei kol regel t'lein chasadim tovim. Baruch atah Adonai gomel chasadim tovim le'amo Yisrael. Page 66, we daven privately. Ribon kolam tzadkim. Aval anachnu mechavanei b'ritecha v'nei Avraham. Lefichach anachnu chayvim lecha.
Ashreinu ma tov chalkeinu uma na'im goraleinu uma yafa Yerushateinu. Ashreinu shenachnu mashkimim marivim erev avoker v'omrim pamayim b'chol yom. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Atahu ha'shalom Nivraham. Kadesh et Shimcha, Makdish et Shemecha, V'kadesh et Shimcha b'olamecha, V'shutcha tarim, V'tagbih karnenu, B'haruchat Adonai, Mekadesh et Shimcha Rabbi. Head, if you would, to page 72, as we continue now with the Psalm for Shabbat. Ha Yom Yom Shabbat Kodesh, Bo Hayu Levim B'Beit HaMikdash, Mizmor Shil Yom Shabbat Avodah, Zamer L'Shimcha El Yom, Ki Simak Tarim, Vatamarom Le'elam Adonai Yimecha, Tzadik Atamar Yefrach, Erez Balevanon Yizgeshetulim Ve'vet Adonai Ve'chatrot Eloheinu Yafrichu Od Yenuvon V'seva Teshenim Verananim Yehu Lehagim Ki Ashar Adonai Tzuri Velo Havlatavo. We'll continue now with Psalm 27, and you'll find that on page 80 of your Siddur. LeDavid Harnai Oriv Yeshimi Mi'iraham. Im Tagalam. 7 lines from the top. Achat sha'alti me'et Adonai ota avakesh. Achat sha'alti me'et Adonai ota avakesh. Shifti b'veit Adonai Kol yemei chayai lachazot b'noham Adonai ulevaker v'hechalom lachazot b'noham Adonai ulevaker v'hechalom. Ashira v'zamra l'Adonai shamarnai koli. O reini l'nai darchecha. Luhulei hamati l'rot b'tuv Adonai be'eretz chayim. Kaveh el Adonai chazak v'yametz libecha v'kaveh el Adonai. We'll turn now to page 81 and continue with Psalm 30. Mizis mor shir Chanukah tabayat leDavid. Histarta fanecha mabetza. Hafachta mispidi lemacholi pitachta saki v'tazreini simcha lema'an yizamecha chavo v'lo Yidom Adonai Elohai Leolam Odekam. We'll remember for all the Kaddises, we add the extra Le'ela, and we invite those in the process of mourning, both at home and who are here or in observing a yard site, to join with me. Kaddish Tome, page 82. Yitgadal v'yitkadash Shabbat
V'yalma divrach yirutei v'yamlich malchutei. V'chayechon uv'yomechon uv'chayei dechol beit Yisrael. V'agala uv'zman kariv v'yimru. Amen. Yehei shmei rabba mevorach li'olam olmei almaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh. V'yithadar v'yitalev v'yithalal shmei dekudesha b'richu. Le'ela mikol birchata v'shirata. Tush b'chata v'nechemata da'amiran b'yalma v'yimru. Amen. Yehei shlama rabba min shemaya. L'chaim aleinu v'yal kol Yisrael v'yimru. Amen. Oseh shalom imamav hu ya'aseh shalom. Aleinu v'yal kol Yisrael v'yimru. Amen. If you're able to rise, we invite you to do so. Otherwise, please feel free, of course, to be seated. Baruch she'amar, page 83. Baruch she'amar v'haya ha'olam. Baruch hu. Baruch oseh v'reshit. Baruch omer v'hoseh. Baruch ozer u'mekayem. Baruch merachem al haaretz. Baruch merachem al habriot. Baruch mishalem sachar tov l'rehav. Baruch chai la'ad v'kayam la'netzach. Baruch podehu matzil. Baruch Shemo. Baruch Adonai. Yahachid chelamim melech mishubach umfaradet shemo hagadol. Baruch Adonai. Melech mehulal vatishbacho. We invite you to be seated. We continue with the great Hallel, page 92. We are reminded on this day of the 20th anniversary of 9/11, all of the acts of chesed that we were witness to in the aftermath of the horrors of this day. So many who gave their lives to save and rescue those, so many who acted to bring comfort and healing to those who had been deeply affected. Page 92. Hodu l'Adonai ki tov, ki le'olam chasto. Hodu le'Elohe ha'Elohim, ki le'olam chasto. Hodu l'Adonai ha'adonim, ki le'olam chasto. Yoseh niflaot gedolot levado, ki le'olam chasto. Liyoseh hashamayim v'tvuna, ki le'olam chasto. Le'roka ha'aretz al hamayim, ki le'olam chasto. Yoseh orim gedolim, ki le'olam chasto. Et hashemesh lememshelet b'hayom, ki le'olam chasto. Et hareach v'chochavim lememshalot b'layla, ki le'olam chasto. L'makeh Mitzrayim v'bechoreihem, ki le'olam chasto. V'yotzei Yisrael mitocham, ki le'olam chasto. Biyad chazaka u'v'zroa netuya, ki le'olam chasto. Le'gozer yam suf haligezarim, ki le'olam chasto. Ve'evir Yisrael v'tocho, ki le'olam chasto.
v'niher bara v'chelo v'yamesu ki le'olam chasdom lichama b'midbar ki le'olam chasdom L'machem melachim gedolim ki le'olam chasdom Yaharov lachim adirim ki le'olam chasdom L'sichon melech ha'emori ki le'olam chasdom le'og Melech HaBashan ki le'olam chasdo v'natan artsam le'nachala ki le'olam chasdo nachala liYisrael ha'avedo chasdo Shabishvilenu zachar lanu Ki le'olam chasdo Vayifrekenu mitzareinu Ki le'olam chasdo Noten alechem lechol basar Ki le'olam chasdo Hodu la'em Hashamayim ki le'olam chasdo Anotein alechem lechol basar ki le'olam chasdo Hodu le'el Hashamayim ay ki le'olam chasdo ay and ay Yai dai dai dai, yai dai 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 dai, yai dai 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 dai, yai dai dai dai, yai dai 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 dai, hey yai dai 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 dai, yai dai dai dai, yan dai dai dai, yan dai 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 dai, yan dai 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 dai, yai dai dai dai. Ki le'olam chasdo Ki le'olam chasdo Ashrei Yehoshvei V'techa Od Hallelujah Hallelujah Selam Hashem Shkach Lo Hashem Shadonai Adover Decha Zecher Abdecha Yaviv Tzedakah Raninu Tehilat Adonai Yedaber Piv Yivarech Basar Shem Kodsho Le'olam Va'ed Va'anachnu Nevarech Nevarech Ya Me'atav Yad Olam Hallelujah. We'll turn ahead to page 100 and sing the last of the verses of Psalm 150. Kol hanishama tahalel Yah. Each and every breath of life will give praise to you, O God. And when that happens, we know Mashiach will be here. Kol hanishama tahalel Yah. Hallelujah. Kol
Shama Te Hallelujah. Hallelujah. Baruch Adonai Elohim Eloheinu Yisrael Saniflot Levado Uvaruch Shem Kodol Yodam V'Yimelech Chavado Et Kol Haaretz. Amen v'Amen. We again invite you, if you're able, to rise as we prepare for the song at the sea, page 101. Vayivarech Davidenu Kol Kachom. Atahu Adonai Elohim Asher v'charta b'Avram v'hotzeto me'or kasdim v'hesamta shmo Avraham umatzat et levavo ne'aman lefanecha v'charotim u'preit l'tita teres kanani v'hayam bakata lifnehem v'yavru v'toch hayam v'yavasha v'yadrofim mishlachtem b'mselot kmo evim b'mayim azim Vayosharona v'yom V'hayar Yisrael Yad Hagidola Asher Asaronai b'Mitzrayim Vayir Ha'am et Adonai Vayaminu Adonai V'Moshe Avdo Az Yashir Moshe V'nei Yisrael Et Ashir Azon Ohozi V'Zimrat Yah Vayli Yeshua Ozi Ozi v'Zimrat Yah Vayhili Yeshua Ozi v'Zimrat Yah Vayhili Yeshua Ozi Zimrat Yah Vayhili Yeshua Zeli V'Yadvim Michamocha Nadav HaKodesh Notiriot Osefela Has Nifalu Elufe Edom Elemoha Adonai Imloch Le'olam Vahed Adonai Imloch Le'olam Vahed Ki l'Adonai Umlucha Mashel V'Goyim Ve'alu Oshim Barshim Lishpot Etar Esav Vayital Adonai Hamlucha V'haya Adonai L'melcha Kol Haaretz Vayom Hahu Yeh Adonai Echad U'Shemo Echad. I want to invite you to be seated for a short kavanah before we hand the service over to Chazan Agar and Shachrit. So I was thinking about the fact that our parasha Vayelech for this Shabbat Shuvah repeats this concept of essentially Moshe passing on leadership to Yehoshua by saying Chizku v'imsu, and he says then a little bit later Chazak v'yamatz, be strong and resolute. He says that both in the singular and in the plural, that we, the people of Israel, are to be strong and resolute. And he says that the Yehoshua, that Joshua should be strong and resolute. And I think about that concept on being strong and resolute on the 20th anniversary of 9/11, when in the wake of our trauma, we didn't know exactly where we would find strength. And I was thinking about the fact that those words, Chazak v'yamatz, from the parasha this week, that those words are found in a psalm that should be very familiar to us at this point, right? Because
If you think of the last words of Psalm 27, which we've been saying since the start of Elul, we're saying the words Kaveh Elonai, Chazak v'ya'ametz libecha v'kaveh el Adonai. So there are two beautiful concepts, I think, that the psalm adds to the phrasing that we have from the parsha here. First of all, Ibn Ezra, in commenting on why this phrase is repeated twice in our parsha, says that being strong and resolute is that which comes from knowing that HaKadosh Baruch Hu is with us always. So Ibn Ezra says that where does our strength and where does our ability to be resolute come? It comes from HaKadosh Baruch Hu and our knowledge of God's presence. But here the psalmist, in Psalm 27, says something also, adds a little bit of Chazek v'yametz libecha. Okay, so where is this? What's the place of our strengthening needing to be? It's libecha, your heart, right? Right. So first, kaveh el Adonai, hope in God. Chazek v'yametz libecha. So strengthen and be resolute, but in your heart is the place where you should be strengthened and resolute. And then hope in HaKadosh Baruch Hu. That's what the psalmist adds to these words from the parsha. And I think that they're really, really beautiful, because part of what I think that the psalmist is adding to this is sometimes our strength comes mostly from our willingness to open our hearts to other people. A lot of people associated strength with kind of tightening ourselves up and, stoically getting ourselves through. That's a common association of strength. But the psalmist is saying, in contrast, the truest strength that we're going to have is when our hearts stay open. And it seems to me that part of what we learned from that horrible, horrible day 20 years ago is that the strength that we got as Americans was because we started to open our hearts to each other in a way that we hadn't done before. And all of a sudden, we were able to see behind the differences and the labels that we have for one another, and able to see each other as Americans who were hurting. And that was part of where we got our strength. We opened our hearts to each other. And the second part of that is, the psalmist adds to it, is that strength comes from our ability to hope. Kaveh el Adonai. We Jews are people who have had our fair share of difficulties historically. I don't need to go through the litany of our suffering. But somehow, one of the things that we Jews have never lost is our ability to hope. And if you think that hope is just something that's very abstract, to me, one of the ways that we know that we are a people of hope is, when do we begin every holiday and festival day? At nighttime. We begin our days, our festival days, as the sun is setting. It's so counterintuitive, given you think, okay, the new day dawns, we're starting our celebration. We start our celebrations in the dark of night. Just like we start our months when the moon is darkest. Because to be a Jew is to know that as the day goes on, the light increases. As the month goes on, the light increases. So that hope at our darkest times is woven into our DNA. That's where we start from. We start our days in darkness, and we move towards the light. And that's what it means to me to be strong and resolute here. It's to be opening our hearts to one another, and to keep that sense that even though times are dark at times, and this pandemic has been some dark times for all of us, that the darkness comes and brings light with it. So may we all be able to strengthen ourselves through our open hearts and through our ability to
maintain our hope even at times in which it is dark. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. I'm going to conclude Pesuke de Zimra with Nishmat Kol Chai, page 104. Nishmat Kol Chai, Tebarech et Shimcha Adonai Eloheinu, Kol Basar. Enach Masukim Ladot Lecha. Mimitzrayim Galtanu Ranahenu Metabadim Petitanu. Okay, neverin Shabbat Abahanu. Nehalelcha Neshabechacha Nefarecha Nevarechet Shem Kadshecha Ka'amor. LeDavid Barchi Nafshi et Adonai V'chol Kravai et Shem Kadshoho Ha'el B'tatzu Mahot Uzecha Hagadol B'chvot Shemecha Ha'ibor LaNetzach V'nora V'nohorotecha HaMelech HaYoshev Al Kisei Ram V'Nisan. Before I hand it over to Chazan Agar, I just want to remind us that because it is Shabbat Shuvah, we don't usually pause before the Amidah in Shachrit, but if you will turn ahead just to page 115, you'll see that we have a number of insertions. We're going to be inserting Zochreinu L'chaim into the first bracha, Micha Mocha Av HaRachamim to the second bracha. We're going to be inserting Hamelech HaKadosh to the third bracha, and we will be adding towards the end of the Amidah on page 119, Uchtov L'chaim Tovim, and then finally B'Sefer Chaim at the end of the Amidah. So we will add these. Mostly these are the affirmations of God's sovereignty and our desire to be written into the book of life in this new year. So those additions will be part of the Amidah that we will do together. Chazan Agar continues now with Shochen Ad, the middle of page 105. Shochen Ad Marom V'Kadosh Shemo Shochen Ad Marom V'Kadosh Shemo Adonai L'Yesharim Napatila B'fi Yesharim Titalal U'divrei Tzadikim Titparach U'v'lishon Chasidim Titromam U'v'kerev Kedoshim Titkadash U'makalot Revivot Amcha Beit Yisrael Berina et Pershim Chamalkenu B'chol Dor Vador Shaken Chot Cho Yisurim Lefanecha Adonai Eloheinu Le'evotenu Lehodot Lehalel Leshabeach Lefaer Leromem Lehader Levarech Lehalel Kales Al Kol Divrei Shirot V'Tishbechot David Ben Yishai Avdecha Meshikecha. If you're able to rise, page 106. Yishtabach Shimcha La'ad Malkeinu Ha'el HaMelech HaGadol Kadosh B'Shamayim U'Ba'aretz Ki Lechanel Eloheinu Le'evotenu Shiru Brachot V'Adot Me'atav Yad Olam Berachot V'Adot Me'atav Yad Olam Baruch Adonai El HaMelech Gadol B'Tishbachot El HaOlot Adonai Niflaot Habocher B'Shirei Zimra Melech Elechei HaOlamim Yitkadav Yitkadash Shemei Rabbah Amen. בעלמה דברה קירותי וימליך מלכותי בחייכון ויומכון ובחיי דכל בית ישראל בגלה ויזמקריב וימרו אמן יהי שמי רבה מבורך לעולם ומהמיה יתברך וישתבח ותפועד ותרמה ותנשא ויתהדר ותליותלה לשמי דקודשה ברכו לעילה לעילה מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן ויעלמה ואמרו אמן. ברכו את אדוני המבורך ברוך המבורך לעולם ועד. I invite you to be seated. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם יוצר אור ובורא חושך עושה שלום ובורא את הכל.
הכל יודו והכל ישבחוך וכל אומרים קדוש אדוני המאיר לעולם. אין כי יד כהננו בעולם הזה ואין זולתך מלכנו לחיי העולם הבא. אפס בלתך גולנו לימות המשיח ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים. We join together El Adon, page 108. אל אדון על כל המעשים ברוך ומבורך בפי כל נשמה גדלו וטובו מלא עולם דעת וגבונה סובבים אותו נתגאה חיות הקודש ונדר בכבוד על המרחבה זכות ומישור לפני כיסו חסד ורחמים לפני כבודו טובים מאורות שברא אלוהינו יצרם בדעת בבינה ובהשכל כוח וגבורה נתן בהם להיות מושלים בקרב תבל מלאים זיו ומפיקים נוגה זיבם בכל העולם שמחים בצאתם וצצים בבואם עושים בהם רצון קונם פיאר בכבוד נותנים לשמות סולה ורינה לזכר מלכותו קרא לשמש ויזרח אור רע והתקין צורת הלבנה שבח נותנים לו כל צבא מרום תפארת וגדולה שרפים ויופנים וחיות הקודש לאל אשר שבת מכל המעשים היום השביעי לשבת של יום השביעי ויאמר אור שעשיתי ברוך הסלע ברק סונר צורר עלינו כולם אהובים כולם ברורים כולם גיבורים וכולם עושים במעבירה רצון קונם וכולם פותחים אתם בקדושה טהרה ובזמרה ומברכים ובשבחים ופארים מעריצים אישים וממליכים את שם הגדול ונורא כולם מקבלים עליהם עולמיים כזה ליצר בנחת רוח שפה ורב נמצא כולם כחלים ואומרים ביראה קדוש קדוש צבאות מלוא כל הארץ והעופרים ביות הקודש ברקים ויומרים ברוך אדוני ממקומו ויהיה ברוך נמות ניתנו למלך החי וקיים מרטו מנשו אור חדש על ציון תאיר 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 ונזכה כולנו מהרה לאורו ונזכה כולנו מהרה לאורו ברוך אתה אדוני יוצר המאורות. אהבה רבה, page 111. אהבה רבה אהבתנו
Adonai Eloheinu, Emela Gedola V'Teira, Hamalta Aleinu. Avinu Malkeinu, Ba'avur Avoteinu, Shebatchu Becha, Avinu Malkeinu, V'telamdem Chukei Chaim, Ken techonenu te'odenu, Avinu harav harachaman, Hamrachem rachem aleinu, V'ten belibenu lehavinu lishmoa, lilmod ulelamed, lishmor ve'lasot, ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך ביעפה, והעיר עינינו בתורתך, ודבק ליבנו מצוותיך, ויחל לבבינו לאהבה וליראה את שמך, לא נבוש לעולם ועד, לא נבוש לעולם ועד, כי בשם קודשך הגדול והנורא בדקנו, נגילה ונשמחה, נגילה ונשמחה בישועתך. והביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ, ותוליכנו קוממיות לארצנו, כי אבוא אל ישועת אתה, ובאנו בחרת מכל עם ולשון, וקרבתנו לשמך הגדול, סלע סלע באמת, להודות לך וליחדך ביאהבה. ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל ביאהבה. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. ברוך שם כי מלכות עולם ועד, ויעבד את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בצאתך בביתך ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך, וקשרתם להיות על ידיך, והיו לטוטפות לעיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. והיה אם שמות תשמעו על מצוותיי אשר אנוכי מצוותכם היום לאהבת אדוני אלוהיכם. ישמר לכם אלוהיכם. ושמתם את דברי לבבכם. אותם לאותם ונרבו ימיכם וימי שניכם על אדמה שנשבע אדוני לאבותיכם לתת להם כימי השמיים על הארץ. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם
ויעשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף פתיל תקלת, והיה להם לציצית, וריתם אותו, וזכרתם את כל מצוות אדוני, ועשיתם אותם, וגודעת אורו, לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זולים אחריכם, למען תזכרו, ועשיתם את כל מצוותיי, והייתם קדושים אלוהיכם, אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם אלוהים, אני אדוני אלוהיכם, אדוני אלוהיכם, אמת. אמת ויציב נכון וקיים ישר למענך ובקביב. ודור ודור הוא קיים שמו קיים, והיסון הכל מלכותו ונעמדו לעד קיימת, ודבריו חיים וקיימים, נעמדים נחמדים לעד עולמי עולמים, על אבותינו ועלינו, על הראשונים לאחרונים, דבר טוב וקיים עליו. אמת שאתה אדוני אלוהי אבותינו, מלכנו מלך אבותינו, גואלנו גואל אבותינו, יוצרנו צור ישועתנו, פועלים מצליחים שמך, אין אלוהים זולתך. Page 114. עזרת אבותינו אתה ומעולם, מגן מושיע לבניכם בכל דור ודור ברום עולם. משה, אשרי איש ששמע אמת אתה הוא אדוני. תהילותינו ברוך ומבורך, משה ובני ישראל לקהלו שירה בשמחה רבה, ואמרו כולם, מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורא די שיבחו גאולים לשמך שפתיה, יחד כולם הודו והמליכו ויאמרו, אדוני ימלוך לעולם אחד. ישראל קומה בעזרת ישראל, ובכנו בך יהודה וישראל, גואלנו אדוני צבאות שמו, קדוש ישראל, ברוך אתה אדוני גאל ישראל. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל, אלוהי לאה, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, גומל חסדים טובים, וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם, למען שמו ביפה. זוכרנו לחיים, מלך החפץ בחיים, וכותבנו בספר החיים, למענך אלוהים חיים. מלך עוזר ופוקד מושיע ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור עולם אדוני, מקיים מתים, אתה רב להושיע,
מוריד הטל, מקלקל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומק נופלים ורובה חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר, היא כמוך בעל גבורות, ומידו מלך, מלך ממית ומחיה, ומצמיח ישועה מחמו. לחיים ברחמים, ונאמנה כחיות מתים, ברוך אדוני מחיי המתים. נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב על הנביאך וכרזה אל זה אמר. קדוש 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 אדוני קדוש 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 אדוני צבאות, מלוא כל הארץ כבודו. אז בכל רעש גדול, אדיר וחזק, משמיעים הקול. אז בכל רעש גדול, אדיר וחזק, משמיעים הקול. מתנסים לעומת סרפים, מתנסים לעומת סרפים, מתנסים לעומת סרפים, לעומתם ברוך יאמרו. ברוך כבוד אדוני ממקומו, ממקומך מלכנו תופיע ותמלוך עלינו, כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך? תמלוך בציון, בקרוב בימינו, לעולם ועד, לעולם ועד תשכון. תתגדל ותתקדש, תגדל ותתקדש, בתוך ירושלים עירך, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור, ולנצח נצחים. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור, ולנצח נצחים. ועינינו תראנה, תראנה מלכותך, כדבר האמור בשירנו זכה. על דוד משיח צדקך, ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון, לדור ודור, הללויה. ימלוך לעולם אדוני אלוהי ציון, לדור ודור, הללויה. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד לגודלך, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד לגודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש, קדושתך נקדיש. ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש, לא ימוש לעולם ועד. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד לגודלך, לדור ודור, לדור ודור,
לדור ודור נגיד כל לך, כי אל מלך גדול וקדוש אתה, וקדוש וקדוש אתה. כי אל מלך גדול וקדוש אתה, וקדוש וקדוש אתה. ברוך אתה אדוני המלך הקדוש. בספר חיים ברכה ושלום ופרנסה טובה, ניזכר וניכתב לפניך. אנחנו בכל עמך בית ישראל, לחיים טובים, לחיים טובים ולשלום. ברוך אתה אדוני עושה השלום. יתכבד שמי רבה, בעלמא דברי קירותי ומניח מלכותי בחייכון ומכון וחיי לכל בית ישראל בגלה וזכריו ואמרו אמן. ישמי רבה מבורך לעולם ולעלמי עמיה יתברך. יתברך וישתבח ותואר ותרמה ותנשא ותהדר ותעלה ותהלל שמי דקודשה. ברכו לאלה לאלה מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירם ביעלמה ואמרו אמן. תתקבל צאתכון נבואתכון דכל ישראל קודמו וכון דשמיא ואמרו אמן. יהי שלמה רבה משמיא וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום ירומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. Once again, we want to wish each and every one of you Shabbat Shalom. Please be seated. Shabbat Shalom. So it's around this time of day that we began to understand that we were under attack about 20 years ago to this day. And I actually mentioned this last night, that both yesterday and today, the way the day looked today in the morning is exactly the way it looked 20 years ago on 9/11. You know, it was bright sunshine.
you had that little bit of a first chill of fall that was in the air. All things seemed beautiful and possible until that first plane hit the tower. So I know that's on many of our minds as we gather together in community, and it was obviously through being together in community that we were strengthened as a country and as a people to move and to strengthen ourselves, to keep our hearts open to one another, which has allowed us to go on. But I'll have a couple of reflections about the anniversary in the context of this time on the Jewish calendar when I get to my Devar Torah a little bit later. I've asked some of you to come up for Aliyot. I haven't finished my requests. Mark and Cheryl, can I get you for an Aliyah? Okay, you guys are 5. I think Ira, I didn't ask you. Did I get you for an Aliyah? No? No Aliyah. Oh, would you take one? All right. 6, is there anyone who hasn't asked who would like to have an Aliyah? I asked a lot of folks, but I have a Maftir Aliyah and I have Shvi'i that's still open for anyone. Anyone want to take an Aliyah? We've gotten Mark and Renee. Okay, I'll take Shvi'i, and we'll find a Chazan, are you chanting Haftarah? So, all right, you'll be Maftir. All right, very good. Excellent. So we're going to do Ein Kamocha. We're not going to do again the Torah service procession before we begin the Torah reading this morning. Aviva is going to be reading some Torah for us, which we're very grateful for. So we'll look forward to that in just a few moments. Page 139 of your Siddur. Ein Kamocha Elohim Adonai, Ein Kemasecha Malechutecha, Malechut Kol Olamim, Umemeshaltecha Bechol Dor Vador. Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Malach, Le'olam Elad. Adonai Oz Le'amo Yiten, Adonai Yivarech et Amo V'Shalom. Haftarah Amim, Heitiv Aviretzonecha, Eretz Zion, Ivnei Komot Yerushalayim, Tivnei Komot Yerushalayim. Kivecha levad badachnu, Melech el Ram v'nisa, Adon Olamim. I invite you to rise for just a moment as we prepare the Torah. All right, you should be able to be seated. Aviva, do you want to come and check to see we're in the right place? Right here? Yeah. Okay. There you go. I'm going to hand this to you to cover when we need it. You may be seated. The Torah reading, Parashat Vayelech, is Moshe recognition that his time as leading the Israelites is coming to an end. And Yehoshua and Joshua will be his successor. So we will be reading about the strength and of the people and of Joshua as they contemplate their entrance into the promised land, Eretz Canaan, with a new leader. We begin on page 1173 of your Umash, page 1173. Ya'azor v'yagam v'yoshel l'chol simva v'nomar Amen. Hakol havu godel l'neinu yuchul havod la'Torah.
ben Oshet. Yitzhak ben Tzvi, Aliyah Rishona, Baruch Shenatan Torah L'Yamo Yisrael B'Kedushato. V'atem Madgim Adonai Elohechem, Chayim Kolchem Hayom. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher b'charbonu mikol ha'amim, nasan lanu es Torah. Baruch atah Adonai, Nosein HaTorah. Amen. Amen. Vayelech Moshe v'yidaber et hadvarim ha'ela el Chol Yisrael vayomer lehem ben 120 shana anochi hayom lo uchal od latzet b'cho v'Adonai amai lai lo tor et v'lefanecha hu yimid et hagoyim ha'ela milfanecha v'yirshtam Yehoshua hu over lefanecha kasher diber Adonai. Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, v'chayei olam natah v'sofeinu, Baruch atah Adonai, Nosein HaTorah. Amen. Second Aliyah begins verse 4, also on page 1173. Ya'amod. Yitzchak Isaac ben Chaim v'brocha Aliyah Shenit. Baruch Adonai Baruch. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Rabbanu mikol ha'amim v'noten lanu et Torah. Baruch atah Adonai Noten HaTorah. Amen. Amen. Ve'asa Adonai lahasher asa lesichon le'og malchei amorim ule'artam asher hishmid otam v'netanam Adonai lifnechem v'asitan lahem kechol hamitzvah asher tziviti etchem chizku ve'imtzu al tiru ve'al ta'artzu mipnehem ki Adonai Elohecha hu ha'olach imach lo yarbcha ve'lo yazvecha. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, v'chayei olam natah b'tochenu. Baruch atah Adonai Nosein HaTorah. Amen. To Asher Koach, to the Salems, and to Jack Belitsky on this first two aliyot. And we call the Paritskis for this third aliyah, verse 7. Ya'amdu. Liebe Devor from Abat. Chaim V'yanta V'et. Shner Zalman Ben Ruven V'Eliza Leah. Aliyah Shlishit. Verse 7, page 1174. Baruch Adonai Baruch. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher b'charbonu mikol ha'amim v'natan lanu et Torah. Baruch atah Adonai Noten HaTorah. Amen. Amen. Vayikra Moshe leYoshua vayomer elav le'nei Chol Yisrael chazak ve'ematz ki ata tabo et ha'am hazeh el haaretz asher nishba Adonai lavotam latet lahem ve'ata tanchilenu otam v'Adonai hu ha'olech lefanecha hu yeh imach lo yarbcha ve'lo yazveka lo tira ve'lo techad vayichtov Moshe et haTorah hazot vayitna el hakohanim b'nei Levi hanosim et Aaron brit Adonai ve'el kol ziknei Yisrael. Baruch
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam natan b'techenu Baruch atah Adonai noten HaTorah. Says Shakach to Aviva Minkoff on her beautiful, beautiful Torah reading. And we are continuing with the fourth Aliyah, which is found on verse 10, page 1174. And Marlene, call you up for the fourth Aliyah. Ta'amod. Ma Shabbat Feg Ve'elkanah. Aliyah Revi'it. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu lekol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten HaTorah. Amen. ויצא משה אותם לאמור מקץ 7 שנים במועד שנת השמיטה בחג הסוכות בבוא כל ישראל לראות את פני אדוני אלוהיך במקום אשר יבחר תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל באוזניהם הקהל את העם, האנשים והנשים והטף וגרך אשר בשעריך למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את אדוני אלוהיכם ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת ובניהם אשר לא ידעו ישמעו ולמדו ליראה את אדוני אלוהיכם כל הימים אשר אתם חיים על האדמה אשר אתם עוברים את הירדן שמה לרשתה. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam natan b'techenu Baruch atah Adonai noten HaTorah. Amen. Amen. Shakach to Marlene on the Aliyah, and for the fifth Aliyah, beginning verse 15, we call the loves Ya'amdu. Mordechai Haroben. Listen. Lakana Lechama Be'et. Sar Tamar Bat. Avram Moshe Aveh. Basher Rivka Aliyah Chamishit. Verse 14, 1175. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten HaTorah. Amen. Amen. ויאמר אדוני אל משה הן קרבו ימיך למות קרא את יהושע והתייצבו באוכל מועד ויעצבנו וילך משה ויהושע והתייצבו באוהל מועד וירא אדוני באוהל בעמוד ענן ויעמוד עמוד הענן אל פתח האוכל ויאמר אדוני אל משה הנך שוכב עם אבותיך וקם העם הזה וזנה אחרי אלוהי נכר הארץ אשר הוא ושמה בקרבו ועזבני והפר
את בריתי אשר קראתי איתו, וקרא אפי בו ביום ההוא, ועזבתים והסרתי פני מהם, והיה לאכול ומצאוהו רעות רבות וצרות, ואמר ביום ההוא הלא על כי אין אלוהי בקרבי, מצאוני הרעות האלה, ואנוכי אשר עשה כי פני אלוהים אחרים, ועתה כתבו לכם את השירה הזאת, ולמדה את בני ישראל שימה בפיהם, למען תהיה לי השירה הזאת לעד בני ישראל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Sheyasher Kochem to Mark and Cheryl. We call Ira for the 6th Aliyah. Ya'amod. Tzvi Aryeh Ben. Tuvia. Aliyah Shishit. Verse 20. Page 1177. Baruch et Adonai Hamborah. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. כי אבינו אל האדמה, אשר נשבעתי לאבותיו, זבת חלב ודבש, ואכל ושבע ודשן, ופנה אל אלוהים אחרים ועבדום, וניאצוני והפר את בריתי, והיה תמצאנה אותו רעות רבות וצרות, וענתה השירה הזאת לפניו לעד, כי לא תשכח מפי זרעו, כי ידעתי אין את יצרו אשר הוא עושה היום בטרם אבינו אל ארץ אשר נשבעתי. ויכתוב משה את השירה הזאת ביום ההוא, וילמדה את בני ישראל, ויצב את יהושע בן נון, ויאמר חזק ואמץ, כי אתה תביא את בני ישראל אל הארץ אשר נשבעתי להם, ואנוכי אהיה עמך. ויהי כי חלות משה לכתוב את דברי התורה הזאת על ספר התמימום. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet, v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Mr. Shakok, Ira on the Aliyah, and we invite the Feidelstons for this 7th Aliyah. Ya'amdu. Yenta Reisel Bat. Moshe Chaim Shena Sarah Ve'et. Mordechai ben Shimon v'Chana, Aliyah Shvi'id, verse 25, page 1178. Baruch hu et Adonai Hamvarach. Baruch Adonai Hamvarach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher
Asher B'Chabanu Mikol Hamim Tamu Torato Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. ויצא משה את ההרים, נושא ארון ברית אדוני אמור, לקוח את ספר התורה הזה, ושמתם אותו מצד ארון ברית אדוני אלוהיכם, והיה שם בחד, כי אנוכי ידעתי את עורפך הקשה, הן בעודני עמכם היום, ממרים הייתם עם אדוני, ואף כי אחרי מותי הכילו אלי את כל זקני שבטיכם ושוטריכם, האדברה ואוזניהם את הדברים האלה, ואעידה בם את השמיים ואת הארץ, כי ידעתי אחרי מותי, כי השחת תשחיתון, וסרתם מן הדרך אשר ציוויתי אתכם, וקראת אתכם הרע באחרית הימים, כי תעשו את הרע בעיני אדוני, להכיסו במעשה ידיכם. וידבר משה באוזני קצל את דברי השירה הזאת התאומם. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah mitzvei olam natat b'zokenu. Baruch atah Adonai noten HaTorah. We'll cover the Torah for just a moment as we pause briefly now to invite God and to request of God the one thing that we will ask of God on Shabbat in the way of requests, which is to bring healing to those who are in need, you to hold in your hearts, in your lives in need of healing. To take a moment there. Hu yivarech v'yirapeh et hacholim et HaKadosh Baruch Hu Yamalei Rachamim Aleim L'Chachisikam L'Rapotam V'Yishlach Lehem Eira Refuah Shlema Min HaShamayim Refuat HaNefesh Refuat HaGuf B'tok Shar Cholei Yisrael Shabbatim Lizok Hashta Bagalav Izman Kariv V'Nomar Amen. If you're able to rise, we'll continue with the Chatzi Kaddish. Yitgadal V'Yitkadash Shemei Rabba V'Yamad Yivrach Rute v'yamlich malchutei b'chayechon yomechon u'b'chayedecho beit Yisrael b'agala u'vizman kahariv yimru Yehei shmei Rabba mevorach li'olam li'omei almaya Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitroma v'yitnaseh v'yitadar v'yitaleh v'yitallah shemei dekudashah le'ela le'ela mikol birchata v'shirata tushbechata v'nechemata v'amiran v'alma v'yimeru. Please be
be seated. The Chazan will be chanting the Maftir Aliyah, verse 28, page 1178. Ya'amod HaChazan. Yaakov ben Aharon. Betanya Maftir. Baruch hu Adonai mevorach. Baruch Reborach Le'olam Va'ed. Baruch Adonai mevorach le'olam va'ed. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, v'natan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten ha'torah. Amen. הקהילו אליי את כל זקני שבטיכם ושופטיכם, ואדברה באוזניהם את הדברים האלה, וידע בם את השמיים ואת הארץ, כי ידעתי אחרי מותי, כי השחת תשחיתון, וסרתם הדרך אשר ציוויתי אתכם, וקראת אתכם הרע באחרית הימים, כי תעשו את הרע בעיני אדוני, להכיסו במעשיכם. וידבר משה באוזני כל קהל ישראל את דברי השירה הזאת עד תומם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Ya'amdu hamagbiya v'hagolelet. I invite you to rise if you're able, as the Torah will be lifted and dressed at this time. Yes, lots of wires. Should be tight, yeah. Are you ready? Let's do it. Vezot HaTorah, Vezot HaTorah, Asher Sam Moshe Lifnei Bnei Yisrael, Avi Adonai, Ki Mitzion, Tetzei Torah, Uvar Hashem Yerushalayim, Ki Mitzion, Tetzei Torah, Udvar Hashem Yerushalayim. Baruch Shenatan Torah Le'amo Yisrael. Baruch Shenatan Torah Le'amo Yisrael. B'kedushato Ki Mitzion, Tetzei Torah, Udvar Hashem Yerushalayim. Ki Mitzion, Tetzei Torah, Udvar Hashem Yerushalayim. I want to invite you to be seated. The special Haftarah for this Shabbat of Shabbat Shuvah, Shabbat of turning, is all themes not related to the parashah, but themes only related to this theme of our ability to change, of our ability to actually become closer to God, to change our behaviors, and to act on God has created us to be in the fullness of God's neshama that God has implanted within us. You'll find the Haftarah from Hosea and from Micah that begins on page 1235 of your Chumash, page 1235. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar b'neviim tovim, ורצה בדבריהם הנאמרים באמת. ברוך אתה אדוני הבוחר בתורה ובמשה עבדו
ובישראל עמו, ובנביאי האמת והצדק. תשובה ישראל עד אדוני אלוהיך, כי כשלת בעוונך, כי הוא עמכם דברים, ושובו אל אדוני, אמרו אליו כל תישא-עוון וכך טוב, ונשלמה עפרים שפתנו. אשור לא יושיענו, על סוס לא נרכב, ולא נאמר עוד אלוהינו למעשה ידינו, אשר בך ירוחם יתום, ארפה משובתם, אוהבם נדבה, כי שבה פי ממנו. אהיה חטא לישראל, יפרח כשושנה, ויח שרשיו כלבנון. ילכו ינוקותיו, ויהי חזה את הודו, וריח לו כלבנון. ישו יושבי בצילו, יחיו דגן ויפרחו כגפן, זכרו כיין לבנון. אפרים מלי עוד לעצבים, אני עניתי ואשורנו, אני כראש רענן, ממני פרייך נמצא. מי חכם ויבן אלה, נבון וידעם, כי ישרים דרכי אדוני, וצדיקים ילכו בם, ופרושים יכשלו בם. ואדוני נתן קולו לפני חילו, כי רב מאוד מחנהו, כי עצום עושה דברו, כי גדול יום אדוני, ונורא מאוד, ומי יכילנו. וגם אתה נאום אדוני, שובו עדי בכל לבבכם, ובצום ובבכי ובמצפד, וקראו לבבכם ועל בגדיכם, ושובו אל אדוני אלוהיכם, כי חנון ורחום הוא, ערך אפיים ורב חסד, וניחם על הרעה. מי יודע ישוב וניחם, ונסך לאדוני אלוהיכם. תיקחו שופר בציון, קדשו צום, קראו עצרה, אספו עם, קדשו קהל, כיסבו זקנים, אספו עוללים, ויונקי שדיים. יצא חתן מחדרו, וכלה מחופתה, בית האולם ולמזבח יבכו הכהנים, משרתי אדוני, ויאמרו
אדוני על עמך, ואל תיתן נחלתך לחרפה, ולמשול בם גויים. למה יאמרו בעמים, איה אלוהיהם? ויקנה אדוני לארצו, ויחמול על עמו, ויעל אדוני, ויאמר לעמו, הנני שולח לכם את הדגן, התירוש והיצהר, ושפטתם אותו, ולא אתן אתכם עוד חרפה בגויים, ואת הצפוני ארחיק מעליכם, והידחתיו אל ארץ ציבה ושממה את פניו, אל הים הגדוני, וסופו אל העם האחרון, ועלה בושו, וטל צחנותו, כי הגדיל לעשות. אל תראי אדמה, גילי ושמחי, כי הגדיל אדוני לעשות. אל תראי בהמות שדי, כי דשו נאות מדבר, כי עץ נשא ברפירו, תאנה וגפן נתנו חילם, ובני ציון גילו ושמחו באדוני אלוהיכם, כי נתן לכם את המורה לצדקה, ויורד לכם גשם מורה ומלקוש בראשון, ומלאו הגורנות בר, והשיקו היקבים תירוש ויצהר, ושילמתי לכם את השנים אשר אכל הארבה, וילק והחסיל והגזם, חילי הגדול אשר שילחתי בכם, ואכלתם אכול ושבוע, והיללתם את שם אדוני אלוהיכם, אשר עשה עמכם להפילי, ולא יבושו עמי לעולם. וידעתם כי בקרב ישראל אני אדוני אלוהיכם, ואין עוד, ולא יבשו עמי לעולם. מי אל כמוך נושא עוון ועבר על פשע, לשארית נחלתו, לא החזיק לעד אפו, כי חפץ חסד הוא, ישוב ירחמנו, יכבוש עוונותינו, ותשליך במצולות ים כל חטאותם. תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם, אשר נשבעת לאבותינו מימי קדם. ברוך אתה אדוני
ועושה, המדבר ומקיים, שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו, ונאמנים דבריך, ודבר אחד מדבריך, אחור לא ישוב ריק. כי המלך נאמן ורחמן אתה, ברוך אתה אדוני. ברוך שמה. נאמן בכל דבריו. אמן. רחם על ציון כי היא בית חיינו, ולעלובת נפש תושיע במהרה בימינו. ברוך אתה אדוני. ברוך שמה. משמח ציון בבניך. אמן. שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך, ובמלכות בית דוד משיחך. במהרה יבוא ויגל ליבנו, על כיסאו לא ישב זר ולא יחנכו עוד אחרים את כבודו. כי בשם קודשך נשבעת לו, שלא יכבה נרו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני. ברוך שמה. מגן דוד. אמן. על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה שנתת לנו אדוני אלוהינו, לקדושה ולמנוחה, לכבוד ולתפארת. על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך. יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד. ברוך אתה אדוני. ברוך שמה. מקדש השבת. Amen. Again, we want to say Yasher Koach to Aviva Minkov for their beautiful Torah reading, and for Chazan Agar for reading Torah and Haftarah for us this morning. I'm going to, instead of offering the prayer for our country, I have two prayers for 9/11 that I'm going to do instead. These are both written by a colleague of mine named Rabbi Jonathan Kligler. And since it's our custom to stand for our prayer for the country, I'll invite you, if you're able, to rise for these prayers. They're first a 9/11 memorial prayer, and then a memorial prayer for the first responders from 20 years ago. Creator of all, source of shelter, grant a perfect rest under your tabernacle of peace to those who died in the 9/11 attacks on the United States. Remember the works of their hands and the message of their hearts. Grant their families peace and comfort for your name's sake and for the sake of those who perished. Bring an end to violence and terror speedily in our days. May their memories be sanctified with joy and love. May their souls be bound up in the bond of life, a living blessing in our midst. And we say, Amen. A memorial now for those who were first responders on 9/11. And this prayer is by Alden Sullivan. God of the selfless, God of the strong and the brave, grant a perfect rest among the souls of the righteous, to those who died in service of others because of the 9/11 attacks in the United States. May their dedication to protecting life serve as a shining lamp of love, and the works of their hands bring us all merit in heaven. Bless the souls of all who died to save others, civilians and professionals, the trained and the untrained, in every age and in every land. Men and women who answered the call of honor, duty, and service. May their memories be sanctified with joy and love. May their souls be bound up in the bond of life, a living blessing in our midst. And let us say, Amen. We'll continue with the prayer for the state of Israel, page 149. Please join with us. Avinu Shabashamayim, Tzor Yisrael v'Golo, Barech et Medinat Yisrael, Reshit Smichat Geulatenu, Hagen Aleha Bi'avrat Chastecha, Ufros Alea Sukat Shlomecha, Shlach Orcha v'Amitcha l'Rosheha, Sareya v'Yotzeha, Tagnem v'Yetzat Tova m'lefanecha, Chazek Yidei Mignei Eretz Kodshenu, V'antchilem Eloheinu Yeshua, V'ateret nitzachon ta'atrem, V'natata shalom ba'aretz, V'simchat olam liyoshveha v'nomar. Amen. As we remain standing, we'll return the Sefer Torah as we sing page 154. Et chaim hi lama chazikim ba b'chomecha meyushar derachecha darchei noam
בכל נתיבותיה שלום השיבנו אדוני אליך ונשובה Adesh Yameinu kekedem. Please be seated. I think that many of you know that I am a New Yorker. Two of my three brothers and their families and my mother still live in New York, and so I am a frequent traveler up the New Jersey Turnpike on my way over the George Washington Bridge, where I go to visit my family. And on my drives to see them, I frequently find myself looking over at the Manhattan skyline as I drive past. And inevitably, my eyes first go to what is now One World Trade Center, the tallest of the many skyscrapers on the island of Manhattan. And each time I do, I almost reflexively also see in my mind those twin towers that had stood for 28 years until that Tuesday morning in September, exactly 20 years ago today. Every time we fly, we experience waves of 9/11. Shoes off, laptop out, make sure that drink is finished before you get to security. It seems unbelievable today, but 20 years ago you could get onto a plane carrying a baseball bat or a knife or nail clippers. But I think that for most of us, when we fly today, we're not really thinking so much about the events of September 11th, 2001. But in a way, each visit to the airport is a reminder of its legacy. And we all know that every once in a while, history leaves indelible memories in our minds, and certainly September 11th, 2001 is one of those days. I would say that for any adult 35 or over, and last night we had a few people with us who were under the age of 30, for whom it was an event when they were children, the morning of that terrorist attack is seared into our brains. And I think for many of us, it's the day in which our collective sense of invulnerability as a nation was shattered. As we began to see the events that were unfolding on that September morning, we heard the anguished cries of families who worked in those towers and who awaited news of their loved ones. And we saw the pictures that were plastered along the construction sites and the subway stations, the photos, the descriptions of those who were still missing. And we mourned those who left for work one morning, but who never returned. And I think we all can remember that the sorrow of that time seemed to be able to galvanize this country. In the weeks following the attack, the way we lived in the world changed rather dramatically. We were less worried about our things and more worried about each other. We weren't nearly as frivolous. Contributions to tzedakah skyrocketed. People waited long hours in line to donate blood. And Americans from all across this country and all of the diversity of who this nation is, from all races, creeds, and colors, joined together, not just those who were directly impacted by the attacks. We can even remember that our elected officials modeled a sense of bipartisanship and unity and reminded us that we were one United States
of America. And I believe that our priorities changed as well back then. People who had been living together for a while but who had put off getting married all of a sudden decided, let's have a wedding. Couples who had been putting off having a child decided to give it a try. In fact, there was a mini baby boom that occurred about 10 months after the attacks. Americans began to see the world differently and to act differently toward one another. It seemed like Americans were looking to distill meaning from their mourning. And in sorrow, we resolved to change. And we did change for a while. We know that human beings at times of our greatest stress and our greatest exaltation can stretch ourselves to reach further and higher than we might have thought possible. But with the passage of time and the relaxation of tension, most of us find that we move back into those well-worn grooves of habits and patterns of behavior, with the exception, I would say, of those who lost their loved ones 20 years ago. The days, weeks, and months in these past 20 years have largely seen us go back to old ways of thinking and doing. And yet the horrific images that we were witness to 20 years ago reminded us of the importance of living to our fullest, because we were reminded again of how uncertain and fragile our lives can be. And yet, all these years later, how many parents curtailed their working hours to find more time to spend with their children because of what they glimpsed as a result of 9/11? Or how much work went into revitalizing or repairing relationships with people we had grown distant from because we realized 20 years ago how fragile life is? Or how many of us have sought additional opportunities to volunteer and to give tzedakah as a response to 9/11? Do we wake up each morning with a greater appreciation for the beauty of life? Because on one beautiful autumn day, nearly 20 years ago, 3,000 people were killed for no good reason and with little warning. And in some ways, we might ask some of those similar questions about who we are, having lived through this year and a half of a pandemic. How much has our behavior really changed because of how careful we had to be and what we learned about what was really precious? How much is that is going to last? My friends, this is the time of year when, as a Jewish people, we take the concept of tshuva very seriously. This is Shabbat Shuvah, the Shabbat of turning. But here's what we all know about tshuva, and it's something that we know about life, which is that in order for real tshuva to happen, for real change to occur, it requires the willingness for us to work on ourselves in the most ordinary and humdrum of circumstances. You know, the self-help bestsellers tell us things like, don't sweat the small stuff. But as I get close to 60, I realize more and more that it is precisely how we deal with the small stuff that reveals who we are at our core. The moments of great triumph or agony for the most of us are relatively few. Instead, we know our lives are determined by the mundane moments that occur in between. Just like a wedding is a day of exaltation,
But what really matters is the marriage, the commitment that two people take on to each other each of those days after the chuppah. Perhaps that's why God created within us the capacity to tell stories and to learn from them. Because even without the intensity of the trauma and its immediate aftermath, we can recall a story and remind ourselves of its meaning. A lot of you have probably been reading about all of the retrospectives on 20 years after 9/11 and the stories and memories that have been evoked. We've read a lot of them. There were thousands and thousands and thousands of stories. Most of them were not stories about Jews, but many of them were Jewish stories because they highlighted Jewish values. I wanted to share one of them that I was really moved by that I came across recently, by a woman named Denise Campbell, who witnessed a man who, realizing that the tower was on fire and was not going to survive, watched a man who jumped out of one of the windows of the Twin Towers, seeming to fly, but clearly flying to his death. And she described that he was in a dark suit and wearing a light-colored tie. And for months, this man that she watched fly to his death was in her dreams. Eventually, she composed a letter in his memory, and she wrote, "In my dreams, you come to me, and I could always feel your presence. I wonder if that is you in my dream, coming to greet me, introducing yourself. I wonder if you know that the pain of seeing you fly introduced a new thread of reality for me, a thread of anger, pain, of guilt for living, worry, acceptance, devout respect, hope, love, and of peace, finally peace. Today I live each day with gratitude and wonder. I am not perfect. I am flawed. I make mistakes and mess up. There are days when I fail to reach my objective of carrying gratitude and seeing the wonder of this thing we call life, but somehow I pick myself up and readjust. And I put you and all the others who have died in the forefront of my mind." It's the end of her quote. September 11, 2001 was a moment in time that will be remembered as a day of infamy. Time will continue to run its course, we know. And as the years go by, the power of 9/11 to inform our behavior will continue to diminish. Much in the same way that December 7th, 1941, another day that will live in infamy, no longer has much bearing on the actions born after Pearl Harbor. Such is the way of human nature. It is perhaps a curse, but it's also equally a blessing, since the passage of time allows us to heal as well. And we could scarcely continue to exist if we always had to live in the presence of the reminders of the intensity of those emotions and the unbearable nature of the pain. But we are now in the period of the calendar when we're asked to remember. And we're asked to remember that this thing we call tshuva is not really about grand gestures or sweeping change that's made in the heat of the moment. But really what it is at its heart is to be striving to make each day a little bit better, because we recognize how fragile life is. Said Rabbi Eliezer in Pirkei Avot, Shuv yom echad lifnei mitatecha.
Do tshuva one day before your death. And the Talmud objects to this concept in Masechet Shabbat. How does one know when that will be? And the answer? Exactly the reason to start today. The suddenness and swiftness of the tragedy which impelled us to live with more urgency, that was the lesson that we learned 20 years ago on 9/11. And as Yom Kippur and the New Year approaches, we are asked to remember the time to change is now. For who knows what awaits us tomorrow? And because none of us can know, the time to make lasting change, not momentary change, is now. May each one of us, blessed to live as we do in the 20 years since the catastrophe that came to our country, may we have the courage to make those changes of who we could be, lasting ones. And in those everyday moments of our lives, we have an opportunity to live in ways that reflect, aspire to be, and all learn in the aftermath. Shabbat Shalom. Gamar Chatima Tova. To you. I invite you to go back to your Siddur. The Chazan will lead it in the Musaf circle to rise. We'll let's see page 1. Lechol Beit Yisrael V'agal Ankari Amen Yehi Shmei Abam Rach Li'oya Almaya Hidbara Warmam Baruch atah Adonai Eloheinu v'Elohei Avotenu Elohei Avraham, Elohei Yitzchak, Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, Elohei Leah, Ha'el Hagadol, Hagibor v'Hanora, El Elyon, Gomel Chasadim Tovim, V'konei Hakol, וזוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה. זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, וכותבנו בספר החיים, למען אלוהים חיים. מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני, ומגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיי מתים אתה רב להושיע, מוריד הטל, מכלכל חיים בחסד.
מחיי מתים ברחמים רבים, צומק נופלים ורופא קולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר, כי כמוך בגבורות ומלך, מלך מת ומחיה ומצמיח ישועה, מי כמוך הרמים, זוכר יצוריו וחיים ורחמים, ונאמן על החיות מתים, ברוך אתה אדוני מחיי המתים. נריצך ונקדישך כסוד השיח שרפי קודש, המקדישים שמך בקודש ככתוב על יד נביאך, וקרא זה אל זה ויאמר קדוש 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 אדוני צבאות בכל הארץ כבודו, קדוש 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 אדוני צבאות מלוך כל הארץ כבודו, כבודו מלא עולם משרתיו שואלים זה לזה, חיי מקום כבודו לעומתם, ברוך יאמרו ברוך אדוני ממקומו, ממקומו הוא יפן ברחמים, יחונם עם יחד עם שמו, ערב ובוקר בכל יום תמיד, במים יהבה שמה אומרים, שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד, הוא אלוהינו, הוא אבינו, הוא אבינו, הוא מלכנו, הוא מושיענו, והוא ישמיענו, ישמיענו ברחמיו, שנית 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 שנית, יהנה כל החי להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם, ודברי קודשך כתוב לאמור. ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון, לדור ודור, הללויה. לדור ודור נגיד גודלך, לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש, ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי על מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני המלך הקדוש. תיקנת שבת רצונותיך צידוש.
Those of you who are still davening, continue to do so. Those of you who have concluded, join with the Chazan and Oseh Shabbat. Oh, Shalom, Bimromav, Hu Yaseh Shalom Aleinu, Ve'ale Kol Yisrael, Ve'imeru Amen. Shalom Bimromav, Yaseh Shalom Aleinu. Ve'al kol Yisrael ve'imeru amen. Oseh shalom, hu yaseh shalom aleinu. Ve'al kol Yisrael ve'imeru amen. Oseh shalom bimromav, hu yaseh shalom aleinu. Ve'al kol Yisrael ve'imeru amen. Ve'imeru amen. We continue Kaddish Shalem, page 181. Amen. בעלמא דברת קירותי ומניק מלכותי בחייכון ומכון נבחי לכל בית ישראל בגלל זכר וימרו אמן. Amen. שמי רבה מבורך לעולם ולעלמי עמיה יתברך יתברך וישתבח ותפאר ותרמה ותנשא והתהדרת ותהלל השם קודשה ברכו לאלה מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירה מעלמה ומרו אמן. תתקבל צדקו נבוא תוכן דכל ישראל קודם ובהון וישמעיה ומרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ימרו אמן. עושה שלום יברומם הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ימרו אמן. Page 182. אין כאלוהינו, אין כאדוננו, אין כמלכנו, אין כמושיענו. מי כאלוהינו, מי כאדוננו, ומי כמלכנו, מי כמושיענו. נודה לאלוהינו, נודה לאדוננו, נודה למלכנו, נודה למושיענו. ברוך אלוהינו, ברוך אדוננו, ברוך מלכנו, ברוך מושיענו. אתה הוא אלוהינו, אתה הוא אדוננו, אתה הוא מלכנו, אתה הוא מושיענו. אתה הוא שכתירו אבותינו לפניך את קטורת הסמים. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל עמונם. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. על כן נקבל חנוננו לראות מהרב.
ככתוב בתורתך, אדוני מלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. We invite those in the process of mourning or observing and those who are at home watching to join with us now. Kadisha Tome, page 184. Yitgadal v'yitkadash shemei Rabbah. Yalmad divrach yirutei v'yamlich malchutei. V'chayechonu v'yomechonu v'chayei d'chol beit Yisrael b'agala uvizman kariv v'yimru. Amen. Yeh shmei Rabbah mevorach li'olam omei almaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh. V'yitadar v'yit'aleh v'yithalal shemei d'kudasha barichu. Le'ela min kol birchata v'shirata tush b'chata v'nechemata damiran v'yalma v'yimru. Amen. Yehei shlama rabba min shemaya v'chaim aleinu v'yal kol Yisrael v'yimru. Amen. Oseh shalom b'mramav hu ya'aseh shalom aleinu v'yal kol Yisrael v'yimru. Amen. We ask God who grants peace and comfort on high to grant peace and comfort to all those who lost loved ones 9/11 and those of you who are remembering your loved ones today. Amen. Again, we want to thank all of you for being here. It was really nice to be outside here in the tent, in the atrium, together. It was a lovely, lovely service. Thank you, Chazan Agar, for leading us. And thanks to those, to Aviva, who read Torah for us, and all of you who had aliyot and served as gabais. And for those of you who are watching at home, there really is nothing like being together, and we can't wait till we can serve you some food very soon. But in the meantime, having a beautiful day to be together was really, truly lovely. I'm obviously not going to be spending a lot of time telling you about announcements about timing for things for Yom Kippur. You've got all of that in your home. You've received it in the mail. You've got it online. So we hope that we'll see many of you again in person at some point during the Yamim Noraim, if you are, Yom Kippur, if you are comfortable being here. Obviously, if you're not, we hope that you'll partake of what we offer through our live stream and online offerings. And don't forget, Sukkot will soon be here. This tent will be taken down after Yom Kippur. And we, because we really didn't have enough time to keep both the tent up and to put up the usual men's club sukkah that Steve Perlman and many others work very hard to put up, we actually have a new sukkah that's one of those Sukkot.com Sukkot that can go up very quickly. So that will be here in time for Sukkot, and we look forward to seeing you in the sukkah. The Men's Club Sukkot program, as you know, you've gotten emails. Hopefully you've ordered your food, but it'll be a great program. It won't be under the sukkah, but it will be online. That will be the Thursday night of Sukkot. We'll look forward to that, Steve, and all the men's to be together. And some of us are looking forward to the opening day of the football season for the Philadelphia Eagles and the Jalen Hurts era. We will see what that holds for the city and for each one of us. But tomorrow, some of you who I know are football fans will be watching. We've got lots coming up for the Chag and for the day of Yom Kippur. And again, we look forward to being together and working together as individuals, but also as a community to help us to do real tshuva, to really help to make our community the strongest and the best that it can be by all working together. Chazan, your Adon Olam is your choice of Adon Olam to conclude the service, page 187. Adon Olam asher malach b'terem kol yetzir nivra leit nasa v'chefzo kol azai melech shemo nikra
ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא הווה והוא יהיה בתפארה והוא אחד ואין שני להמשילו להכבירה בלי ראשית בלי תכלית ולא העוז והמשרה והוא אלי וחי גואלי וצור חבלי ביצרה והוא ניסי ומנוסי מנתק כוסי ביום אקרא בידו אפקיד רוחי ועת ישן ויעירה ואם רוחי גביעתי אדוני לי ולא יירא. Shabbat Shalom. We're going to do a quick kiddush before we leave. V'shameru b'nei Yisrael et ha-Shabbat la'asod et ha-Shabbat ledor tam berit olam beini uvein b'nei Yisrael Oti le'olam Beini hovein v'nei Yisrael Oti le'olam Ki sheshet yamim Asa Adonai Et hashamayim Et ha'aretz Uvayom hashvi Shabbat vayinaf Kim Baruch Adonai Yom HaShabbat v'yikad shehu savri. Baruch atah Adonai Eloheinu melech ha'olam borei peri hagafem. Amen. And we have two magnificent challah rolls to do mostly over. Wow. You went all out. Baruch atah Eloheinu borei hamotzi lechem min haaretz. Amen. We ask everybody if you can either leave your books at the seat or bring them to the one seat because that table's not taking the rest of the books. Actually, yeah, that would be actually Oh, good. right. That could actually that tip. Right. Shabbat Shalom to everyone. Shabbat Shalom. So Mark, Yes. couple things. So what happened was this was the weekday Torah with the weekly thing, and like 10 minutes before, I realized that we didn't change, so I rushed over to the main. Yeah, all I need to do. And I got an older one of obviously this is one of the older ones. Right. Could you put I think we can say hello to each other. So I'm coming in Monday. I'll get the one that. Shabbat Shalom. By the way, the Hey, Bill. Hey, Marilyn. Hey, Don. Patty now. Hi. Who? Never cut it. Hi, Bill. Bill, you're muted. Yeah, there's no knife here. I think I see you muted. Excellent. It sounded like you were doing your bar mitzvah for us. You got it so long. Hey, Judy. We didn't make it, Judy. We were planning to go, Judy, but we started watching 9/11. Went through whatever weeks we had. We started watching 9/11, and we never got to get to in person. You mean today? You mean today to go in? Yeah, we thought we were. Then we started watching the the 9/11, and we never 9/11. got. Yeah. I know. It was actually a gorgeous day to be outside. We all should have go there. Oh, well. I said to Judy we were going to go in person, but. But are they going to do Sukkot services? Will Sukkot be outside, you think? I don't know. It's not going to be a very big sukkah. That your phone? I don't know. I wonder how many folks were out there today. You know, everybody had an aliyah just about, so I didn't think that many. So maybe there were about 25, 30 people. Hey, I don't think that many. I think